please say Namo Tassa 3 times to also 5 pieces. Buddhaṃ saranang gacchāmi Dhammang saranang gacchāmi Sanghang saranang gacchāmi. I go to the Buddha for refuge. I go to the Dhamma for refuge. I go to the Sangha for refuge. Dutiyampi buddhaṃ saranang gacchāmi Dutiyampi dhammaṃ saranang gacchāmi Dutiyampi sanghaṃ saranang gacchāmi. A second time, I go to the Buddha for refuge. A second time, I go to the Dhamma for refuge. A second time, I go to the Sangha for refuge. Tatiyampi buddhaṃ saranang gacchāmi Tatiyampi dhammaṃ saranang gacchāmi Tatiyampi sanghaṃ saranang gacchāmi. A third time, I go to the Buddha for refuge. A third time, I go to the Dhamma for refuge. A third time, I go to the Sangha for refuge. 5 precepts, Panchasila. Pānātipātā vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi. I undertake the training rule to abstain from taking life. Adinādāna vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi. I undertake the training rule to abstain from stealing. Kāmesu miccācārā vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi. I undertake the training rule to abstain from sexual misconduct. Musāvādā vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi. I undertake the training rule to abstain from false speech. Suramēraya majjapamādattāna vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi. I undertake the training rule to abstain from intoxicating drinks and drugs causing heedlessness. Sadhu, sadhu, sadhu. හොඳයි පින්නතුනි පළමුවෙන්ම අප බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ සෝදානම් කරලා තියෙන මල් පහන් සුවඳ දුන් ගිලන් ප්‍රසාදයෙන් යොත් මේ සියලු පූජා ද්‍රව්‍යයන් අප සරණ ගිය අපේ ශාස්ත්‍රෝ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ පැවතියා වූ මහා කරුණාව මහා ප්‍රඥාදී ඒ නික්ලේශී බුදුගුණ සමුදාය උදෙසා බුද්ධ පූජා වශයෙන් පූජා කිරීමට බුද්ධ පූජා පැවැත්වීමෙන් ජනිත කරගන්නා වූ මේ උතුම් පුණ්‍ය ඵලය මේට වසරකට කලින් මිය ගිය මේ නිවසේහි වාසය කළ කමනී අබේවර්ධන මහත්මියට සසරගත ජීවිතයේ සුවපත් භාවය සඳහා
ඒ වගේම පින් අපේක්ෂා කරන සියලු ඥාතීන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා පිණිසත් පින්කමට සහභාගී වෙන ඔබ අප හැම දිනාටම මේ ජීවිතයේ සසර ජීවිතයේ සෝපත් භාවයේ යහපත සඳහා හේතු වේවා කියන පැතුමෙන් අපේ සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වමු. Dear friends in the Dhamma, now we are going to offer these items to the qualities of the Supreme Buddha. You know our spiritual teacher, the Supreme Buddha has passed away already. But when we offer something to the Buddha, we contemplate on his noble qualities. Buddha was a human being. By born, he was a human being. At the age of 35, he attained enlightenment, eradicating all the defilements from his mind. He developed his mind to the maximum level with great compassion and wisdom. When we offer something to the Buddha, it is not just a generosity, but a meditation technique which helps us to purify our mind. That is a concentration meditation technique, Buddha Anusati, the contemplation of the qualities of the Buddha. We can think the qualities of the Buddha, all the qualities that the Blessed One possessed, can be summarized into 9. Itiviso Bhagava Araham, such indeed the exalted one, worthy, Samma Sambuddho, supremely enlightened, Vijakarana Sampanno, endowed with knowledge and conduct, Sugato, well gone, Lokavidu, knower of the world, Anuttaro Purisadam Sarati, incomparable trainer of persons to be tamed, Sattadeva Manusanam, the supreme teacher of deities and men, Buddha, enlightened, and Bhagava, exalted or blessed. Contemplating on those qualities, we are going to dedicate these things, items, flowers, drinks, candles, incense, all the things to the Supreme Buddha's noble qualities. By offering these items to the Blessed One's qualities, we acquire positive thoughts in our mind. May those meritorious deeds, positive thoughts go to Mrs. Kamani Abhivardhana, who passed away last year. And also if anyone need this kind of spiritual energy, may they receive this energy and may they have blissful life finally. May they attain the supreme bliss of liberation, Nibbana. With that intention, let's offer these items to the Supreme Buddha's noble qualities, reciting the stanzas. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho Vidyacharana sampanno sugato lokavidum Anuttaro purisa dhamma sarati sattadeva Buddho bhagavati Buddhang jivita pariyantam saranang gacchami Vandami chetiyang sambang sambhatane supatitthita Saririka dhatu mahabodhing Buddharupang sakalang sadang Ganasaram padintena Dipena samadang sinang Tiloka dipang sambuddhang
පූජයාමි තමෝනුදම් ගන්ධ සම්භාරයොත් දෝපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජා භාජන වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දන්ස සිරිපාද පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන පුඤ්ඤේන මෙහෙතේන ච හෝතු මොක්ඛං පුප්පන් මිලායාති යතයිදම් නිකායෝ තථා විනාශ භාවං අදේවාසේතුනෝ භන්තේ පානීයං පරිකම්පිතං අනුකම්පන්නුපාදාය පතිගන්හාතු අදේවාසේතුනෝ භන්තේ ගිලාන පංචයන් නිමං අනුකම්පන්නුපාදාය පතිගන්හාතු මුන්තම ඉමේනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිර්වාණ පන්තියා සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සොරියස්ස බික්ඛවේ උදයතෝ ඒතං පුම්බංගමං ඒතං පුම්බ නිමිත්තං යදිදං අරුණංගම් ඒවමේව කෝ බික්ඛවේ බික්ඛුනෝ අරියස්ස අට්ඨංගිකස්ස මග්ගංස ඒතං පුම්බංගමං ඒතං පුම්බ නිමිත්තං යදිදං කල්යාණ මිත්තතාති. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්තුනි, අද දින මේ නිවසට රැස් වෙච්ච පින්තුනි හැම දිනෙකම ඊටම වටිනා කෘතවේදී පින්කමක් සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මොහොත. මීට වසරකට කලින් ඔබෙන් වෙන් වුණු කමනී අබේවර්ධන මහත්මියට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අවස්ථාව. අපිත් එක්ක එකට හිටිය කෙනෙක් මිය ගියාට පස්සේ අපේ යුතුයකම තමයි එයත්න්ගේ ගුණ සිහිපත් කරලා කලින් කරට අපේ පින්කම් කරලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටම වැදගත් කාරණයක් දේශනා කළා. අපේ මිය ගිය කෙනෙක් වෙනුවෙන් පින්කම් කරලා පින් අනුමෝදන් කරද්දී අපේ හිත කොයි ආකාරයෙන්ද පවත්වා ගත යුත්තේ කියලා. ඒ තමයි මිය ගිය කෙනාගේ ළඟ තිබිච්ච ගතිගුණ හොඳට සිහිපත් කරන්නේ කියලා. එයාගේ ළඟ තිබිච්ච හොඳ ගතිගුණ
values අපි සිහිපත් කරලා යාගෙන මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් කෘතවේදීත්වයෙන් එයාට පින්කම් කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්න කියලා. ඉතින් කමනේ නොවන දිහා බලන විට එතුමියගේ ළඟ තිබිච්ච ගුණ ඔබ බොහෝ දෙනෙක් හඳුනාගෙන තිබුණේ. අපි යම් කෙනෙක් ඇසුරු කරනකොට අපි ඒ කෙනාගේ ළඟ බලන ගුණාංග තියෙනවා. මොනවද අපි බලන දේවල්? ප්‍රධානතම දේ තමයි එයා කොයිතරම් පරිත්‍යාගශීලී කෙනෙක්ද? එයා දන් දෙන්නේ කොහොමද කියන එක හොඳට බලනවා. එයා කොච්චර පරිත්‍යාගශීලී කෙනෙක්ද කියලා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ හුඟක් බඩමුට්ටු දෙන එක කියලා. බඩමුට්ටු හුඟක් දීම නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අපි යම් කිසි වෙනත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් කොයිතරම්නම් අපේ කාලය, ශ්‍රමය, ධනය කැප කරන්න සූදානම්ද කියන එක. ඒ පරිත්‍යාග කරන දේ කොයිතරම් අවංකව, කොයිතරම් පිරිසිදුව, කොයිතරම් පිළිවෙලට දෙනවාද කියන කාරණේ. සමහර අය හුඟක් දේවල් පරිත්‍යාග කරන අය ඉන්නවා. ගෙදර තියෙන පරණ බඩු එහෙම, පරණ ඇඳුම් එහෙම, ඇතැම් ඊට පෙට්ටි ගණන්, ලොරි ගණන් පූජා කරන අය ඉන්නවා. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා විතරක් මේ ක්වොලිටිය දිනු වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී ලක්ෂණය තමයි අපි කොයිතරම් අපේ සැපය, ආත්ම සුඛ පරිත්‍යාගය, තමන්ගේ සැපත, තමන්ගේ කාලය, තමන්ගේ ශ්‍රමය අනිත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් කැප කරන්න සූදානම්ද කියන කාරණය. ඒ වගේම තමන්ට දෙන්න පුළුවන් කොච්චර උපරිමයෙන් දෙනවද කියන එක. දෙනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ආපු එක්තරා දායකයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඔහු සාකච්ඡා කළා මේ දන් දීම ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරනකොට ඔහු කියනවා ස්වාමීනි මම දෙන්නේ මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ. ඔහු මොකද දුන්නේ? ඔහු පූජා කළේ සුණු සහල් බතුයි මිරිස් හොද්දයි. මේක තමයි කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් අවම දේ. හැබැයි ඔහුගේ උපරිම දේ ඒක. ඔහුට ඊට වඩා දෙන්න දෙයක් ඒ වෙලාවේ තිබුණේ නැහැ. සුණු සහල් බතුයි මිරිස් හොද්දයි. අපි ඒකට කාඩි හොද්ද කියලා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්දී සඳහන් කරනවා සිටුතුමනි ඔබ දෙන්නේ ලොකු දෙයක්ද පොඩි දෙයක්ද කියන එක අදාළ නැහැ. ඔබ දෙන්නේ ඊටාම පිරිසුදු හිතින් නම් පිළිවෙලට සකස් කළා දෑතින් අවංකව නම් දෙන්නේ ඒක මහත්ඵලයි කියලා. පින්තුනි බලන්න මෙහෙම සොළුවෙන් මෙයා දුන්නත් ඒක නා නිකන් කෙනෙක් නෙවෙයි මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් වන සෝවන් වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච කෙනෙක්. හැබැයි මේ ශාසනීය ඊට වඩා සුවිශේෂ දාන දීපු අය. ඒ තමයි ඔබ දන්නවා කෝසල මල්ලිකාව කොසල් රජතුමා කොයි වගේ දානයක්ද පූජා කළේ? අසද්දෘශ මහ දානයක් දුන්නා. එක බුද්ධ ශාසනයක දෙන්න පුළුවන් උපරිම දාණය මේක. ඒකට කියනවා අසද්දෘශ දානය කියලා. ඒක එක බුද්ධ ශාසනයකට එක්කෙනෙකුට විතරයි දෙන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක විතරයි. ඒ වන විට ඉන්න සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලා, භික්ෂු භික්ෂුණීන් සියලුම දෙනා එක තැනකට රැස් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක ඒ සියලුම දෙනාට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් පූජා කිරීම. මේක තමයි අසද්දෘශ දානය කියලා කියන්නේ. එහෙම දානයක් දීපු මේ දෙන්නට පුළුවන්කම ලැබුණේ සෝවන් වෙන. එහෙම දානයක් දීපු කෝසල මල්ලිකාවට පුළුවන් වුණේ නැහැ මරණයෙන් පස්සේ සුගතිගාමී වෙනවා. බලනකොට හිතාගන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් පින්නතුනි මේ දානය කියන එක මහා ඊට වඩා ඉහළ දෙයක්. ඒ නිසා අපි දෙන දේ කොයිතරම් සත්භාවයෙන්, කොයිතරම් අවංකව, කොයිතරම් පිරිසුදු සිතින් කිසියම් දෙයක් නැවත බලාපොරොත්තු නැතුව සම්පූර්ණම අත්හරින අදහසින් දෙනවාද කියන කාරණය. මෙන්න මේක මහා ඉහළ ගුණයක්. මෙතන දෙන එක පින්නතුනේ ලේසි නෑ. එතකොට අපි දන්නවා කමනි නෝනා මේ ගුණය තිබෙච්ච කෙනෙක්. එතුමිට දෙන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් අනිත්යට දුන්නා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ අවසාන මොහොතේ net දෙක පියවන මොහොතේ දරුවන් හිටියා හෝ නැති වුණා හෝ ඒක අදාළ නැහැ. තමාට net දෙක පියවෙන්න කලින් තමා සන්තක දේ වෙනත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් අත්හරින්න පුළුවන් මානසිකත්වයේ දින්නේ කියන එක. තමන් නැති වුණාට පස්සේ තමන්ගේ දේපල කවුරු හරි ගන්න මේක වෙනම කතාවක්. තමන් නැති වුණාට පස්සේ ගත්තයා කියලා ඒක දානයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දාන පාරමිතාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දාන පාරමිතාවක් වෙන්නේ තමන් net දෙක පියවෙන්න මොහොතට කලින් තමන් අනිත්‍යයට ඒක අත්හරින්නට ඕන. පිරිසුදු හිතින්. අන්න ඒක තමයි දානය කියලා කියන්නේ.
මම හිතන්නේ කමරිනෝන් ඒක ජයග්‍රහණය කරන්න දක්ෂ වුණා. ඒ වගේම එතුමිය සිල්වන්ත ජීවිතයක් ගත කළා. පංචශීලව ජීවත් වුණා. ඒ වගේම අන්නේ ගුණාංග නිසා එතුමියට ධර්මයේ හොඳම දේවල් අහන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. එතුමියට අපි ගරු කරනවා කියලා කියන්නේ පින්කම් කළා පින් අනුමෝදන් කිරීම විතරක් නෙවෙයි පින්වතුනි. මෙන්න මේ ගතිගුණ ටිකෙන් පොඩ්ඩක් හරි අපේ ජීවිතේට අපි ගන්නට උත්සාහ ගන්නට ඕන. අපි හැමදාම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. බොහොම ටික කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ. අවුරුදු 50ක් 60ක් 100ක් ගත්තත් ඒක ලොකු කාලයක් නෙවෙයි. අපි සසර ආපු ගමනට සාපේක්ෂව මේ ජීවත් වෙන කාලය හරියට ට්‍රාන්සිට් එකක් වගේ. අපි වෙනත් රටකට යනකොට ෆ්ලයිට් එකක මැදදී පැය කිහිපයක් ඉන්නවනේ ට්‍රාන්සිට් එක. එතකොට මේ අපි අවුරුදු 100ක් ජීවත් වුණත් මේක ට්‍රාන්සිට් එකක් වගේ. මේක ඩෙස්ටිනේෂන් එක නෙවෙයි. එතකොට ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකේ ගමනට අවශ්‍ය කරන ගමන් වියදම, මග වියදම, පහසුකම් ටික මේ සකස් කරගන්න එකතු කරගන්න වෙලාව මේක. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුට මේක හිතෙන්නේ නැහැ. මේක හිතෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් ඇඳට ඇවිල්ලා, ඇඳට වැටිලා. ජීවිතේ ගත වෙන තියෙන කාලෙ හුඟක් ගත වෙලා. නමුත් පින්නතුනි මේක කල් තියාම තේරුම් ගත්තොත් කෙනෙක් යා ජීවිතෙන් හුඟක් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඉතින් ඔබ කමනි නෝනට පින් අනුමෝදන් කරන මේ අවස්ථාව. එතුමියට ඔබ ජීවත් වෙන කාලේ හොඳට සැලකුවා. බෙහෙත් වලින් අපෝපස්ථාන කළා. ළඟ ඉඳගෙන හිටියා. අවසාන මොහොතේ ආදරණීය සහෝදරියන් එතුමිය සමග හිටියා. ස්වාමීන් වහන්සේලා එතුමිය ඇසුරු කළා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික ගැන හිතනකොට එතුමියගේ ජීවිතෙන් අපිට ලොකු ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එහි ආනිසංස විදියට අපට එතුමියට සතුටින් පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි පින් අනුමෝදන් නොකලත් අපි දන්නවා එතුමිය හොඳ තැනක ඉපදෙලා ඇති. ඒ නිසා අපි පින් අනුමෝදන් කරන විතරක් නෙවෙයි අපිත් ඒ එතුමියගේ සුගතියට යන්නට සූදානම් වෙන්නට ඕන. මේ ගේ දොර එතුමිය මිලදීගෙන හදලා වඩලා එතුමිය සියල්ලක්ම අත්හැරිය එක මොහොතින් එතුමියගේ ශරීරයත් අත්හැරියා. මේකමයි පින්නතුනි අපට තනගතේ වෙන්නේ. ඊට වඩා දෙයක් වෙන දෙයක් නැහැ. ඒක තව අවුරුදු 100කින් වුණත්, තව අවුරුදු 50කින් වුණත්, තව අවුරුදු 10කින් වුණත්, හෙට වුණත් ඒ සිද්ධිය හැම තමයි. ඒ නිසා මෙන්න මෙතෙන්ට අපි හිත හදාගෙන ඉන්නට ඕන. ඒකේ ප්‍රධානතම දෙයක් තමයි කෙනෙක් සසර ගමන සෝපත් වෙනවාද කියලා බලන ප්‍රධානතම ලක්ෂණයක් තමයි යා පරිත්‍යාගශීලීත්වය අත්හැරීම කොච්චර පුරුදු කරන කෙනෙක්ද කියන කාරණේ. දන් දීමයි පරිත්‍යාගය දෙකක් වෙනතුනි. දන් දෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ වෙනස් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන යම් කිසි දෙයක් දෙන එක. නමුත් පරිත්‍යාගය කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි සම්පූර්ණම අත්හැරීම. එතකොට මෙන්න මේක බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළ අපට නිතර පුහුණු කරන්න කියලා. ඇයි ඒකට හේතුව? මෙන්න මෙතනින් හිර වුණොතින් තමයි අපි මානසික වශයෙන් පල්ලෙහාට බොහොම ඇලිලා ඉන්නේ. අපිට තියෙන සතුට අඩු වෙන ප්‍රධානතම හේතුව අපේ තියෙන මේ බැඳීම, දැඩි ආසාව, ලෝභය. ඒ විතරක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන වෙලාවේදී උන්වහන්සේට විශේෂ ඥානයක් ලැබුණා. අපි කියන්නේ සයිකික් එනර්ජි කියලා. අනේ එක ඥානයක් තමයි චතුෝපාද ඥානය කියන එක. මරණයෙන් පස්සේ කෙනෙක් නැවත ඉපදෙන ආකාරය. මරණාසන්න මොහොතේ කෙනෙක් ඉන්න මානසිකත්වය සහ ඔහු නැවත ඉපදෙන ආකාරය ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳට දැක්කා. දකින්නවත් එක්කම බුදුහාමුදුරන්ට ලොකු සංවේගයක් හටගත්තා. ඇයි මේ සංවේගය? මනුස්ස ලෝකයේ ඉඳලා මේ යන බොහෝ දෙනෙක් මිය ගිහිලා කොහෙද ඉපදෙන්නේ? ඔව් ඉපදෙන්නේ මනුස්සාත්ම භාවයට පල්ලෙහා ස්ථානවල. ඒ පල්ලෙහා ස්ථානවලත් කොහෙද ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ? ඉපදෙන්නේ. ඉපදෙන්නේ പ്രേත ලෝකෙ පින්නතුනි. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒකට හේතුව තමයි දැඩි ලෝභය ආසාව. මොහොකට ලෝභ කළද? මොහොකට ආසා කළද? වෙනාගේ දේපට ආසා කළද? නෑ පින්නතුනි. තමන්ගේම දේපල වලට, තමන්ගේම ගේ දොර වලට, තමන්ගේම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට, තමන්ගේම දරුවන්ට මොනුබුණු මිරියන්ට ආස කළ තමයි මේ പ്രേත ලෝකෙට යන්නේ. මේක පින්නතුනි හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ බැඳීම හැකිතා කඩු වෙන විදියට තමන්ගේ මානසිකත්වය හදාගෙන ඉන්න. ඒ නිසා ඔබ මිය ගිහිල්ලා දුගතිගාමී වෙනවනේ දුගතිගාමී වෙන්නේ හිතන්න එපා සොරකම් කරන හින්දා කියලා. අපි බොහෝ දෙනෙක් සොරකම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සොරකම් නොකරත්
අපේ ළඟ ලොකු ක්ලේශයක් තියෙනවා මේ දේවල්ට තියෙන දැඩි ආසාව. තමන් ඉන්න නිවසට, තමන්ගේ ඉඩමට, තමන්ගේ දරුවන්ට, තමන්ගේ මොනුබුරු මිනිබිරියන්ට, සමහරට තමන්ගේම ශරීරයට. සමහරගේ ලොකු ආසාවක් තියෙන ශරීරයට. ශරීරයට දැඩි ආසාව කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට උපදස් ශරීරෙම වෙන්නේ. ඉපදෙන්නේ මේ ශරීරෙමයි. ඒ නිසා එතෙන්ට තියෙන ආසාවත් අඩු කර ගන්න ඕන පින්නතුනි. ඒ නිසා මෙවැනි දෙයක් බුදුහාඳුරන්ගේ බුදුනුවණින් දැක්කා. ඒ නිසා අපි හැකිතාක් පරිත්‍යාගශීලීත්වය අත්හැරීම උරු කරන්න ඕන. ඒක අපට මේ ජීවිතයේ සැනසීමටත් හේතු වෙනවා. අපේ ඊළඟ ආත්ම භාවයේ සුගතිගාමී වෙනටත් හේතු වෙනවා. ඒ සියල්ලටම වඩා වැදගත්ම දේ තමයි අපට කල්යාණ මිත්‍රයා මුණ ගැහෙන්නේ. අපට කොයිතරම් ක්වොලිටිස් වලින් යුක්ත හොඳ මිතුරා මුණ ගැහෙනව කියන එක තීරණය වන්නේ අපේ මේ පරිත්‍යාගශීලීත්වයත් අපේ සිල්වන්ත භාවයත් අනුව. ආශ්‍රය කරනවා කියන්නේ තමන් මේ වන විට වැඩිපුරම කාත් එක්කද කතා බහ කරන්නේ. තමන් මේ වන විට වැඩිපුර කාගේ දේශනා දහන්නේ. අන්න ඒක තීරණය වන්නේ තමන්ගේ මෙන්න මේ තියෙන ක්වොලිටිස් එක්ක. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ දවසට වැඩිපුර කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද? වැඩිපුර අහන්නේ කාගේ දේවල්ද? වැඩිපුර ඇසුරු කරන්නේ කවුද? එයා ළඟ ඉන්නම ඕනේ නැහැ. එයා තමයි ඈත රටකින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට ඕන කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ කෙනා ජීවත් නොවන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මිය ගියපු කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. යා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන්න පුළුවන්. සරුවත් හාමුදුරු වෙන්න පුළුවන්. මුගලන් හාමුදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට ඇසුරු කරන්න පුළුවන්. ඇසුරු කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ෆිසිකලි ඇසුරු කිරීම නෙවෙයි ඇත්තේම. ඇසෝසියේෂන් කියලා කියන්නේ association with their qualities. එයාගේ qualities ටික ඇසුරු කිරීම. එයාගේ තියෙන ගතිගුණ ටික අපේ කර ගැනීම. අන්න ඒකයි ආශ්‍රය කරනවා කියන්නේ. ඒ නිසා ඔබ බලන්න මේ වන විට ඔබට ඉන්න හොඳම මිත්‍රයන් කවුද කියලා. ඔබේ ළඟ තියෙන qualities වැඩි වෙන්න. මෙන්න මේ පරිත්‍යාගශීලීත්වය ඉහළට යන්න. ඔබේ තියෙන සිල්වන්ත භාවය වැඩි වෙන්න. ඔබේ තියෙන අවංක භාවය වැඩි වෙන්න. ඔබේ තියෙන ප්‍රඥාව වැඩි වෙන්න. ඉහළම අය තමයි ඔබට ළඟා වෙන්නේ. අන්නේ ඉහළම අය ළඟා වීමෙන් ඔබට ලැබෙන බෙනිෆිට් එක මොකද්ද? ඒ ඔබේ යාළුවෝ කියලා කීමද? ඒත් එක ෆොටෝ එකක් ගහලා Facebook එකේ දැම්මද? නෑ පින්නතුනි. ඒක නෙවෙයි ප්‍රතිඵලය කියලා කියන්නේ. ඒක නෙවෙයි ප්‍රතිලාභය කියලා කියන්නේ. යාළුවෙක් ඇසුරු කිරීමේ ලබන ප්‍රතිඵලය එයාගෙන් ලැබෙන බඩු මුට්ටු ටිකවත්, එයාගෙන් රැකියාවක් ලැබීමවත්, එයා ප්‍රසිද්ධ නිසා එයාගේ ළඟින් ඉඳන් පින්තූරයක් ගහලා Facebook දැම්මවත් ඒක නෙවෙයි පින්නතුනි. එහෙනම් මොකද්ද? තමන්ට ඉහළම යාළුවෙක් ලැබීමෙන් ලැබෙන බෙනිෆිට් එක තමයි ප්‍රතිලාභය තමයි එයා හරහා ධර්මයේ තමන්ට ලැබෙන හොඳ ඇඩ්වයිස් ලැබෙනවා. මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ක්‍රමයක්, පරලෝ ජීවිත සුගතිගාමී කරගන්න ක්‍රමයක්, නිවන ලබන ක්‍රමයක් එයාගෙන් අපි අසා දැනගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි this is the result of good association. If you practice generosity, if you spend a virtuous life, we have a special benefit. What is that? The association with good friends. Through association with good friends, we receive a special benefit. What is that? We have a chance to listen to a message that describes the path of purification, path of our peace of mind. The discourse that I selected in order to deliver sermon in this sermon, it means Dutiya Kalyanamikta Sutta, which comes in Samyutta Nikaya. In Samyutta Nikaya, Magga Samyutta, this discourse, the Dutiya Kalyanamikta, the discourse of the second good association, it explains the importance of having good association. In our life, according to Buddha's message,
The highest valuable thing that we receive in our life is that association with good friends who explains the path for the purification of our mind, who explains the path for our inner peace. We do everything in the name of happiness. Happiness depends on the purification of our mind. Even though we are well educated, although we are very rich, even though our children are well educated, that doesn't decide our happiness. Our happiness completely depends on our happiness. Our happiness depends on the purification of our mind. That is why Buddhism always encourages us to purify our mind. All the doctrines that the Blessed One explained for 45 years can be summarized into one sentence, which is that Sacitta Pariyodapanam, purifying one's mind. Why do we need to purify our mind? Buddha says in Dhammapada, if our mind is polluted with negative thoughts, if we do something with a wicked mind, physically, verbally, or mentally, negative results, suffering follows us. We have no real happiness if our mind is polluted with negative thoughts such as craving, anger, conceit, and delusion. Again, Buddha says, if a person does something with a pure mind, physically, verbally, or mentally, he will receive fruitful results. Happiness follows him because of his pure mind. How do we purify our mind? By practicing Dhamma, by practicing sila, virtue, or discipline in our speech and behavior, by practicing samatha or concentration meditation, and by practicing sati or mindfulness, we purify our mind. The very first thing, the very first quality that we should practice is that practicing generosity or letting go. According to Buddha's message, the very first quality that we should practice is that generosity, sharing something with others. The Buddha says very clearly, Piti mudarang vindati data. He who has a generous heart gains a lot of happiness. Happiness is the main purpose of everyone. When you practice generosity, your mind is so pure and calm. You have no craving, greed, anger, or ill will whenever you practice generosity. He who wants to achieve the real happiness should practice generosity. At home, you can share something with your parents, your wives, husbands, and children with compassion. That belongs to generosity. And also, in another way, we can share something with homeless people. We can offer something to virtuous persons. That is the way how we practice generosity. The highest way that we can practice generosity is that giving the chance to deliver the sermons, Dharma, sharing Dhamma. Sampadanam Dhammadanam Jinati. The gift of Dhamma excels all other gifts. සියලු දානවලට වඩා ධර්ම දානය උතුම් කියලා දේශනා කළා. අපි ධර්ම දේශනාවක් කරනවා නම්, දහම් පොතපතක් පූජා කරනවා නම්, අනිත් කෙනාට ධර්ම මැසේජ් එකක් ෂෙයා කරගන්නවා නම් මේක ධර්ම දානමය පින්කම. When we practice generosity, we receive a very special benefit that we have good association who explains the path of liberation, path of the peace of mind. This discourse, the Dutiya Kalyana Mitra Sutta explains the importance of having good association. When the sun rises in the east direction,
we can see the shadow of the sun. That we say dawn, Arunodaya. Before we see the sun, we can see the red color in the east direction. That is the sign that the sun is coming. Like that, when we meet the spiritual path, the sign like dawn, we receive a very special thing, which is that good association, good friends. Having good friends is like the dawn, or like the red color in the east direction before the sun comes to the world. That is the sign. Like that, when we have good association, immediately we receive the message of the purification of our mind. What is the path of purification? The Noble Eightfold Path. The Noble Eightfold Path. This is the main teaching of Buddha's message. Buddhism doesn't belong to Buddhism. Buddhism belongs to the persons who are seeking the peace of mind. When Buddha appeared in this world, there were no Buddhists in this world. Buddha explained his message to the people who were seeking the peace of mind. If you want to achieve the peace of mind, you should practice this path. Buddha dedicated his many lives in order to discover this message. As the result of his great dedication, he would discover this message and he proclaimed this message to the world with great compassion and great wisdom. What Buddha explained? Buddha explained the path of our mind, the path of the purification of our mind. How do we purify our mind? We should purify our mind in several stages. In the first level, we purify our mind by practicing generosity. If we are greedy, we have no real inner peace. The very first step that we practice on the path of liberation is that practicing generosity. Then we meet good association. With good association, we understand the path of liberation. Through listening to Dhamma, we understand the world, what happens to the world. We receive the Sammaditthi, right understanding. Right understanding is first. It is forerunner. Sammaditthi Purejavang. What is the Sammaditthi? Sammaditthi or right understanding can be divided into two. One of them is understanding the karmic law. Whatever we do with intention, we will have the same results. What is the nature of the karma? If we do something with a wicked mind, suffering follows us. If we do something with a pure mind, happiness follows us. This is the nature. This is not created by a god or anyone. This is the eternal truth. This is the causality. This is the cause and effect. If we have this understanding, we always try to overcome negativities and we always try to practice, develop positive thoughts in our mind. That is the thing Buddha explained. Sabba papa sakaranam kusala supa sampada. Not to do any evil, practicing good deeds. This is the very first step of our spiritual path. How do we overcome evils? Especially practicing 5 precepts. 5 precepts don't belong to Buddhism. It belongs to the persons who are seeking inner peace. We can see
some places in India, some non-Buddhist children, students, when they come to this school in the morning, they promise to practice 5 precepts. Abstaining from taking life, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from false speech, and abstaining from intoxicating drinks and drugs causing heedlessness. If a person can practice these 5 things, how that person is nice. We have no fear, no doubt, no debates. We can live harmony and peacefully at home. We can overcome more than 25% problems if we can practice 5 precepts. We respect others, we honor others, we are confident in others when other people practice these 5 qualities. At least if you can practice not to steal anything and not to tell any lies, that is also very important. If a person can practice these 5 qualities, actually we have no doubt, no fear, no problems with others. That is why Buddhism says Panchasila is explained as Abhyandeti, Abhirandeti, Abhyapajandeti. He who practices 5 precepts gives the fearlessness, gives the metta thoughts to the world. This is the Abhedana, the generosity of fearlessness. If a person practices these 5 qualities, we have no fear, no doubt about him. This is the path of harmony. This is the path of peace of our mind. Therefore, we should try to practice these 5 things as much as we can. This is the understanding that we receive throughout Samma Ditti, right understanding. We understand the karmic law. And also we come to the next level. What is that? Samma Sankappa, right intention. It means we practice generosity and loving kindness meditation. Nekkhamma Sankappa and Avyapada Sankappa. The thoughts of letting go and the thoughts of loving kindness. Nekkhamma Sankappa, Avyapada Sankappa. When we have right understanding, immediately we come to the second step of the Noble Eightfold Path, Samma Sankappa, right intention or right thoughts. Next we come to Samma Vaca, right speech. When you speak something, we think again and again whether it is correct. Discipline in our speech. This is one of the highest qualities. Before we have the discipline of our behavior, physical behavior, we immediately come to the discipline in our speech. The discipline in speech of your life says the success of your spiritual life. Other people who know the Dhamma, when they associate with you, they check your speech, your words. That is the place that you are checked by them. Be careful. If a person has correct understanding, he develops positive thoughts in his mind with generosity and loving kindness, and he immediately comes to the level of right speech. He abstains from false speech, useless words, and harsh words. Right speech is very important. Then we come to the next step, right action. Abstaining from taking life,
abstaining from sexual misconduct, and abstaining from stealing. Right action. We conduct everything according to right action. Samma Kammanta. Then Samma Ajiva. Right livelihood. We earn everything righteously and honestly. You know, President Abraham Lincoln has written, it is more important having $1 that you earn honestly more than $100. If you can earn $1, that is more important than you earn much money without honesty. Therefore, every cent should be honest. We earn everything honestly and righteously. That is very important. That is the way how we practice right livelihood, Samma Jiva, and right effort, Samma Vayama. We have effort to overcome negativities and we have effort to practice good deeds. That means right effort, Samma Vayama, and Samma Sati, right mindfulness. This is very, very important. Keeping our attention in the present moment. Being aware of our body and mind. Mindfulness is highly appreciated in Buddhism. The Buddha says, practicing mindfulness is the only way for the getting rid of suffering. This is the highest quality of our spiritual life. What is the meaning of mindfulness? Buddhism explains right mindfulness. You know, we can see mindfulness everywhere. Everywhere people practice mindfulness, but Buddhist mindfulness is different. Mostly we can see in the world, they say that forget your past, forget your future, live in the present moment. That is mindfulness, but that is not Buddhist mindfulness. Buddhist mindfulness is not only living in the present moment, but we see the world correctly and wisely as it is. First, we keep our attention in the present moment, being aware of our body, feelings, consciousness, and mental coordinations. The very first thing is we live in the present moment. When we remember something which happened in the past, we immediately understand it has ceased. And also when we remember something which will happen in the future, we immediately understand it hasn't happened yet. And also we remember, we understand, now I am reading my own mind, not the physical world, not the material world. And finally, we come to the present moment directly. What is that? When we see something, when we hear something, when we taste something, when we smell something, when we associate with something, what happens to our life? You can see something through your eye consciousness at the moment. You can contact something through our ear consciousness, nose consciousness, body consciousness. But when you recognize it, when you understand it, the material world has ceased. That is the very important thing. What is that? According to Buddha's message, we should understand our life. Understanding our life completely decides whether we are happy or we are suffering. When we see something, if we think that this thing is still happening in the outside world, it is true according to conventional truth. But when we go to the absolute truth, ultimate truth, that is not correct. I can give you an example.
when you eat something, when you taste something, you look at the food which is in front of you. When you taste something, having something in the plate, as soon as you receive the taste, what do you think? This food which is in the plate is very delicious. Is it true? When you taste something, that food is in your plate. That food is not in your plate. That was in your plate. That is not in your plate. If you taste something at the moment, that food is in your mouth. Is it beautiful? If you put it away, it is beautiful. Can it offer to someone? But mostly we think, when we taste something, we immediately look at outside. When you taste something, your mind is fixed in the outside food. But it is not true. What is the reality? The reality is the food that you are tasting is in your mouth. It is not beautiful. It has no good smell. Our entire life is like that. When you see something, when you hear something, when you smell something, that experience also like that. The outside material world is like the plate, like the food is which is in the plate. This is the place where we should be confident in. Saddhati Tathagatassa Bodhi. This is the thing what the Supreme Buddha realized when he attained enlightenment. If we have confidence in this reality, we have energy to reach this reality. Then we find the path. The path is mindfulness. Keeping our attention in the present moment. As soon as we see something, we understand. I understand these forms through my mind consciousness. When I recognize something through my mind consciousness, my eye, outside forms, eye consciousness, everything has ceased. This is the way how we practice mindfulness. Why do we need to practice mindfulness? If we don't practice this mindfulness, our mind is fixed in the outside world. It means we are ignorant. If we are ignorant, what happens to us? Avidya paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnanam, vijnana paccaya nama rupam. With the arising of ignorance, mental formations arise. With the arising of mental formations, consciousness, which consists with ignorance, arise. As the result of this circle, we come to the end. Jati paccaya jara marana soka parideva. With the arising of birth, we have sorrow, lamentation, decay, aging, sickness, death, separations, all the sufferings. What we are having at this moment because of ignorance. If we want to overcome this suffering, we should come to this understanding. We should come to the reality of our life and we should practice mindfulness maximally. As soon as we something, if you are mindful that now I am understanding these things through my mind consciousness and also the material world has already ceased. We don't depend on outside world. We see the world as an empty village. This is the ultimate truth. We were born in this world to realize this reality. Don't misuse your valuable life.
No matter whether you are Buddhist or not, everyone likes to attain the peace of mind. For the peace of mind, we should come to this reality and practice. By practicing virtue or sila, 5 precepts, by practicing loving kindness meditation, finally we come to mindfulness, being aware of our body and mind. Finally, we understand our mind. When mind is angry, when we are angry, we immediately understand, now my mind has anger. When mind is away from anger, we immediately understand, now I am away from anger. If you can understand you are angry, don't worry, you are successful. Why? You are aware of your consciousness. Some people, even though they are angry, they don't know whether they are angry. But if you know that when you are angry, I am angry, my mind has anger at this moment, you are in practice. Don't worry. You are practicing Chittanupassana, the contemplation of consciousness. That is mindfulness. As soon as you see that when your mind has anger, what happens to you? You immediately overcome anger. For an example, if someone says that, are you angry just now? Then we are shy. We immediately overcome anger because we are aware of that, our mind. And also, when mind is lustful, we immediately understand now my mind has lust at the moment. Then we are able to overcome lust from our mind. Not only that, the very special thing, when our mind is ignorant, samohang va chittan, samohan chittan pajanati. When mind is ignorant, we immediately understand, now my mind has ignorance at the moment. How do we recognize that our mind is ignorant? When our mind is fixed in the outside material world, that is the sign that we are ignorant. If we can prevent our mind from the outside material world, it means we depend on our insight. That is insight meditation, vipassana bhavana. When we are ignorant, we depend on outside. Whenever we depend on outside, then outside world controls us. We are controlled by the outside world. When they change their forms, sounds, smell, they can change your happiness or suffering. Do you like to be in control by the outside world? Nobody likes to be controlled by the outside world. If you want to live freely, with freedom, with emancipation, we should practice mindfulness. Whenever we are mindful, nobody can control you because you have made a refuge within you by practicing Dhamma, by listening Dhamma. As the result of mindfulness, we come to the concentration. We can keep our mind in the present moment with a positive thought for a long time. That says Samma Samadhi, right concentration. With the concentrated mind, we reflect on the world as it is. Finally, we reflect on impermanence, arising and ceasing of all the experiences. Our all experiences are impermanent, dissatisfactory, and selfless. Everything arises and ceases at the moment. Our I arises at the moment according to the outside forms. Those forms arise at the moment. Mind consciousness also arises at the moment.
They don't come to the present from the past. They will not go to future from the present. There is a golden sentence in Buddhism. What is that? Ahutva sambhutam hutva nabhavisati. It means not being occurred comes to the occurrence. Being occurred will not go to occurrence. The past experience as it is, it didn't come to the present. The present experience will not go to future as it is. The present experience arises and ceases at the moment. But the previous experience influenced the present moment. The present moment influences the next thought. But the past didn't come to the present. The present moment will not go to future. This is the reality. This is the ultimate truth. If we can keep our attention in this reality, we are successful. We can see the results by practicing this Dhamma. How do we see the results? We can live without anger among the people who are angry. We can live without greed among the people, those who are greedy. We can live without mental illnesses, mental disorders among the people who are mentally ill. Finally, we are able to live like a lotus flower. You know, lotus flowers origin in the mud. They origin in the water. But they come over the mud and water. They bloom with good smell and beauty. Buddha advises us to be a lotus flower. We live in the ordinary society who has negativities, who have polluted their minds. We who listening to this message should understand this reality, and we should keep our mind in the highest practice, which is mindfulness. If we can be mindful at the present moment, reflecting on this reality, we can overcome greed, anger, and delusion. Avidyayatve vasayasya viraga nirodha sankhara nirodho. With the complete cessation of ignorance, mental formations cease. As the result of this pattern, jati nirodha, jara marana, soka parideva, dukkha domana, suphayasa nirodhanti. With the complete cessation of rebirth, we are able to overcome decay, sickness, death, separation, all the sufferings as the result of this path. If we are mindful in the present moment, reflecting on this reality, as soon as we see something, as soon as we remember something, as soon as we smell, we taste, we touch something, we understand the material world has already ceased. I recognize everything through our mind consciousness. It doesn't mean that there is no material world. Actually, there is a material world which consists with 4 fundamental elements. Patavi, Apo, Tejo, Vayo. Earth element, water element, fire element, and air element. With these 4 elements, we can see a material world. But we are unable to reach this material world at the present moment as an experience. We can catch the color, sound, smell. But when we recognize it, the first experience has it. For an example, when you drive, you always look at front. But where you are in? You are on the wheels. You are in the place where you were in, but you are looking at front. Our entire life is also like that.
We always live in the past experience, but we look at in front. If we can understand this reality, actually we come to this message. The more we practice this path, the more we overcome suffering. The more we overcome suffering, the more we are happier. This is the spiritual path. This is not the Buddhist path. Buddha says very clearly, whether a Buddha appears or not in this world, this reality is forever. We respect the Buddha because he himself realized this message and he proclaimed this message to the world kindly. That is why we respect him. This message doesn't belong to the Buddha. This is the world reality. Whether a Buddha appears or not in the world, this truth is forever. But in this eon, first time, the Buddha realized this message. After he attained enlightenment, he explained this message to the world with great compassion and wisdom. That is why we respect him. That is why we are grateful to him. That is why we offer these flowers to him. But he doesn't need anything. When we offer these items, our mind is so pure. This is the way how we pay our gratitude to the Buddha. Buddha never accepted these material things for him. He always advised us to practice this message. The highest way that we can pay our gratitude to the Buddha is that understanding this message and practice this message as much as we can. We were born in this world to understand this message and receive this result. Your children were born as your children, not only having a degree or doctorate, but for this message. They were born in this world to realize this message. That is why they are near you. Don't miss this message to them. Please give the chance to understand this message to your children. If you really like that they are overcome suffering. Even though they are well educated, even though they have degrees, master degrees or doctorates, they are unable to overcome suffering until they come to this message. That is why Buddhism says mindfulness is the best friend. We should make a refuge, friend within us. We can't find best friends from the outside world. They can be changed anytime. We should make a refuge, friend within us by practicing Dhamma. Practicing mindfulness is the way how we make a best friend. How do we practice this friend? Mindfulness. Practicing breathing meditation. Being aware of breathing in and out. Anapanasati Bhavana. When we come to the end of our life, sometimes we can't eat anything. We can't drink anything. We can't answer our phones. We can't use our devices. But we can do only thing. What is that? Breathing in and out. At that moment, if we can add mindfulness to our breathing, that is the place where we can practice Dhamma. Therefore, we should practice breathing meditation as much as we can. Then in our entire life, we can live with this best friend, which is mindfulness. For that, I wish you all the best. By the power of this spirituality, by listening to Dhamma, you acquired a lot of positive thoughts in your mind. By the power of this spirituality that you accrued through all these activities, may your departed relative, Mrs. Kamani Abhivardhana, who passed away last year, may she receive this spiritual energy. May she have a better life, blissful life. Finally, may she attain the final bliss of liberation, Nibbana.
with that intention. Let's share this merit with her by reciting the Gatha stanza. Idam me ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idam me ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idam me ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. Okay, dear friends in the Dhamma, at this moment we are listening to a very special topic in Buddhism, the Noble Eightfold Path. With the association of good friends, we receive the message of our purification of our minds, the Noble Eightfold Path. Sammaditthi, right understanding, Samma Sankappa, right intention or right thoughts, Samma Vaca, right speech, Samma Kammanta, right action, Samma Ajiva, right livelihood, Samma Vayama, right effort, Samma Sati, right mindfulness, and finally, Samma Samadhi, right concentration. When mind gains concentration, we reflect on impermanence, selflessness, and suffering or dissatisfaction. These 8 steps, we can see some books. These 8 steps are explained as the 8 steps of happiness. The 8 steps of happiness is the Noble Eightfold Path. Okay, we are so fortunate having this sublime message in our life. By the power of this spiritual energy, may you be well, happy and peaceful. May all your righteous wishes meet with success. Finally, may all of us attain the supreme bliss of liberation, Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Dukkham pantāca nirdukkha, bhayam pantāca nirbhaya, sokam pantāca nissokha, hontu sabbe pipānino. Dukin pelena sat, dukin midetva, bien pelena sat, bien etivetva. Sorin tevena sat, somnas vetva, nitin me hama sat, suvapat vetva. May all beings be well, happy and peaceful. May the Tripalagam bless you. Sadhu, sadhu, sadhu.